Bonjour tout le monde. I'm your host Rajan Singh Chauhan, and today we are going to talk about a real story of one of the most iconic landmarks in the world, the Notre Dame Cathedral in Paris. This magnificent structure has stood tall for over 800 years, witnessing the rise and falls of empires, wars, and revolutions. But on April 15, 2019, tragedy struck as a massive fire broke out at the cathedral, causing extensive damage. However, amidst the destruction, there was a miracle that took place. Today, we will explore the miracle of Notre Dame and how it brought people from all over the world together in support of this symbol of French culture and heritage. Cette magnifique structure se dresse depuis plus de 800 ans, témoin de la montée et de la chute des empires, des guerres et des révolutions. Mais le 15 avril 2019, une tragédie a frappé lorsqu'un incendie massif s'est déclaré dans la cathédrale, causant d'importants dégâts. Cependant, au milieu de la destruction, il y a un miracle qui a eu lieu. Aujourd'hui, nous explorons le miracle de Notre-Dame et comment il a rassemblé des gens du monde entier pour soutenir ce symbole de la culture et du patrimoine français. The fire on that fateful day in April 2019, flames erupted from the roof of the cathedral, sending thick plumes of smoke into the sky. Crowds gathered on the streets of Paris, watching in horror as the fire raged on, engulfing the spire and the roof of the cathedral. Firefighters battled the flames for hours, risking their lives to save this iconic landmark. The world watched in disbelief as Notre Dame burned. L'incendie en ce jour fatidique d'avril 2019, des flammes ont éclaté du toit de la cathédrale, envoyant d'épais panaches de fumée dans le ciel. Des foules se sont rassemblées dans la rue de Paris, regardant avec horreur le feu faire rage, engloutissant la flèche et le toit de la cathédrale. Les pompiers ont combattu les flammes pendant des heures, risquant leur vie pour sauver ce monument emblématique. Le monde a regardé avec incrédulité Notre-Dame brûlée. The miracle, as the flames were finally extinguished, people feared the worst. Would Notre Dame ever be the same again? But amidst the destruction, a miracle took place. The famous rose windows, which many believed were destroyed in the fire, remained intact. These stunning stained glass windows date back to the 30th centuries and are some of the most beautiful and intricate works of art in the world. Their survival was nothing short of a miracle and brought hope to the people of Paris and beyond. Le miracle alors que les flammes étaient enfin éteintes, les gens craignaient le pire. Notre-Dame serait-elle jamais la même? Mais au milieu de la destruction, un miracle a eu lieu. Les célèbres rosaces que beaucoup croyaient détruites dans l'incendie sont restées intactes. Ces superbes vitraux datent du XIIIe siècle et comptent parmi les œuvres d'art les plus belles et les plus complexes au monde. Leur survie n'était rien de moins qu'un miracle et a apporté de l'espoir aux habitants de Paris et au-delà. The restoration in the aftermath of the fire, people from all over the world came together to support the restoration of Notre Dame. Millions of dollars were donated, and experts from around the world volunteered their skills and expertise to help with the restoration process.
Today, the cathedral is being carefully restored and it's expected to take several years before it's fully open to the public once again. La restauration au lendemain de l'incendie, des gens du monde entier se sont rassemblés pour soutenir la restauration de Notre-Dame. Des millions de dollars ont été donnés et des experts du monde entier ont offert leurs compétences et leur expertise pour aider au processus de restauration. Aujourd'hui, la cathédrale est soigneusement restaurée et il faudra plusieurs années avant qu'elle ne soit à nouveau entièrement ouverte au public. And there you have it, the miracle of Notre Dame. Despite the destruction and devastation caused by the fire, the survival of rose windows was a beacon of hope and resilience for the French people and the world. The restoration of this magnificent cathedral is a testament to the power of human collaboration and determination. Thank you for listening, and we hope you enjoyed learning about the miracle of Notre Dame. If you like this story of miracle of Notre Dame, please subscribe to our channel to get more informational audios and real life stories. A bientôt.